Neukuru wenyenyedzi nyika yaBaba, nyika yaBaba ichaombera. Ukuru wenyenyedzi here nyika yaBaba, nyika yaBaba ichaombera. Ukuru wenyenyedzi here nyika yaBaba, nyika yaBaba ichaombera. Amen. Hello Zimbabweans, we come to you yet once again. Hope I find you well. Today I'm going to be touching on Zimbabwe constituting our triune states. Zimbabwe as a triune state must be known by you Zimbabweans from this perspective of Mudzimu unoyera. So yeah, today I am a bit serious about Zimu atonement and cardinal alignment, aligning our triune state of Zimbabwe. Remember, we are now entering into the dawn of independence jubilee. From 1908, after getting our cardinal independence, to 2030 of the popular vision 2030, we are going to be having 50 years. 50 years in cardinal terms constitutes what we call a jubilee, cardinal jubilee. So Zimbabwe, I'm going to project Zimbabwe as a triune state. I know politicians would want to call Zimbabwe a unitary state in political terms. Yes, Zimbabwe as a political state is unitary. Zimbabwe as a traditional state is also unitary. Zimbabwe as a religious state, state of Masowe or Rushanga, is also unitary. But in integrating our triumvirates, the political triumvirate, traditional triumvirate, and a religious triumvirate, we now constitute what we call triune state, with a cardinal triangle separating a political triumvirate of political state, religious triumvirate of religious state, and traditional triumvirate of our traditional state. So the threesome of our triumvirates will then constitute Zimbabwe as a triune state. So in the same manner, our triumvirates seated on our cardinal triangle of cardinal separation of authority, we now have our head of state sitting again in that order, following a triumvirate template. So we now have our triune presidium sitting the same manner our triumvirates of state seated. So we have got a head of state, state Sanhedrin, followed by his running mate, vice president, followed by a matriarch of choice in our Manzo progenitor. So yes, head of state Sanhedrin constituted around political, traditional, and religious representation of triumvirates would then constitute a state Sanhedrin after retreating back to our state fortresses, a political fortress, traditional fortress, and a religious fortress in that order. After interacting with the nature of our statehood, constituted around Mrenga Behemoth, Leviathan Chiera, Eagle, Gambiza Chinjanja, then Leopard Simboti. So yes, our political triumvirates in our geopolitical space and our traditional triumvirates in our socio-political space and religious triumvirates in our cardinal or religious space would then constitute our state triune presidium.
Presidium constitution would then see us having a traditional matriarch as vice president, a political patriarch, and a traditional and a religious patriarch, forming the threesome of our presidium. So we have a quasi-political head of state, a quasi-traditional or a political vice president or kingmaker, then a quasi-traditional political or religious matriarch in that presidium order. Then from our presidium constitution, we go to our premiership constitution with a traditional prime minister as a matriarch, a political prime minister as a patriarch, then a religious prime minister, again as a patriarch. Then the threesome would then be led by a Shekinah priesthood, convener of state, as chosen by the triumvirates in our Shekinah priesthood dynamics. Then after a premiership constitution, our cardinal premiership constitution, we now go to our cardinal cabinet constitution with the political cabinet, traditional cabinet, and a religious cabinet constituting our government. So ndo mamirira hazvakaita. Nyaya yemutumbi mitatu inoda kunzwisiswa zvakanaka. Taisa nemuchirungu nokuti tine vakomana vedu vakaendeswa kuchikoro nababa Mnangagwa nana baba Mugabe, ndokubva vaita degree ravanoti political administration. Political administration is limited in Zimbabwe. That degree handizive kuti richiri kwere, rakanga riri limited because muZimbabwe we don't exalt politics of our traditional matters and religious matters. Tine yatinoti matriumvirates. Politics dzine utungamiri hwadzo kusvika paapex. Chivanhu chedu chine utungamiri hwacho kusvika paapex. Chitendero chedu chine utungamiri hwacho kusvika paapex. Kureva kuti political convener mukuru mupolitics, traditional convener mukuru muchivanhu, religious convener mukuru muzvitendero. Kureva kuti nokuda kwaizvozvo hakuna unozosupervisa mumwe. Ndo panobva paiswa yatinoti cardinal triangle, iya inowanikwa panational flag iya yewhite iya. That cardinal triangle chinoseparata matriumvirates using that cardinal triangle indimi yagambiza inenge ichitaura kuburikidza nedendemaro. Mudendemaro imomo ndo mune kutaura kwenyenyedzi, nyenyedzi tsvuku iya yamunoona pamusamaria wenyika kana kuti national flag. Nyenyedzi iyoyo ndo inozevezera Gambiza. Gambiza is represented by our cardinal bed of economic fortune or cardinal bed of state, that one in gold. Shiri iya inototaura, inotova nedare riri munyika rinototaura rakamirira shiri iya. Nyenyedzi iya iri white triangle, nyenyedzi yered iya inotova nedare riri munyika rinototaura rakamirira nyenyedzi iyoyo. Tozoita chinonzi ndaza, atinoti makala codes aya anenge ari mumitsara aya, anotova matreaties anopa Gambiza ndimi nenyenyedzi ndimi yekutaura in representation treaties from the Lemba Treaty. Tabva maLemba Treaty toenda pama-economic treaties, tabva pama-economic treaties toenda pama-Jesuit treaties emamataya vafiri vese wane ndimi dzavanodurura pa-national flag here. National flag here inototaura kutoita hurukuro chaiyo uchitaura kuburikidza neatinoti dendemaro. Dendemaro rinovakirwa mweya wenyika. Mweya wenyika unovakirwa dendemaro kuitira kuti mweya wenyika urege kuzokontaminatwa. Unochengerwa uri mudendemaro, uchichengerwa nengoni dzamurenga ndo dzinochengera mweya wachihera. Mweya wachihera uri dynamic in the sense yekuti kana tichitaura zveeconomics, chihera ano delegate Gambiza. Gambiza is represented by that cardinal bed of economic fortune in gold. Kana dziri nhau dzesikiro rematare zvine chekuita nekuziva chinonzi Zimbabwe,
izvozvo ibasa rachihera. Kana dzaanhau dzeruchengero rweindependence, ipapa pavakunda vakaenda kuhondo waya tine mukunda akasarudzwa achinzi mukunda angatopinda mudendemaro rechimurenga in respect of preserving our independence ndimanzou, nokuti ndo kwakatangira, ndo wakatanga nehondo dzechimurenga yakazotumidzwa kuti chimurenga takataura chizvinoreva kuti chihera murenga as the instigator. Chihera ndiye anopreserva our national spirit, murenga achipreserva our national soul, in that order, pabinary notation of chimurenga. Chimurenga is not just a mere title, ine zvainotoreva pakupatsanurwa kwamurenga baba nachihera mukunda. Chihera mukunda vamurenga, murenga ndibaba wachihera, kana tichitaura nhau dzenyika. Saka tichidzoka pamagariro, tsika neunhu, magariro edu anodeterminwa nepolitics, tsika dzedu dzinodeterminwa nechiwanhu chedu yatinoti tradition, unhu hwedu hunodeterminwa nereligion. Saka mapoliticians paanodetermina ugaro hwedu atinoti magariro, havagoni kuzodetermina tsika dzedu, havagoni kuzodetermina unhu hwedu. Ivo chete chavanoita bedzi kutipa ugaro hwakanaka, kuti tione manamatiro akanaka. Madzisho anomira netsika dzedu, zvitendero zvomirawo neunhu hwedu, nekuti unhu hwedu ndo huchabvunzwa pamagumo pane yatinoti Jesuit kana kuti Christian rapture. Saka hatifani kuzopomerana kuti inini unhu hwangu hwakazodai nokuda kwokuti madzisha akanga akutipa tsika dzisiridzo. Madzisho ati tsika idzodzo hatisi dzakakonzerwa nekuti politics dzakanga dzakutipawo magariro asiri iwo. Parege kupomeranwa, ndo mhaka pakanzi matare anotsaurwa nedendemaro. Dendemaro nechekuita nezvepolitics, mapolitical ills ese nemapolitical conundrums anosoroviwa nezwi rinenge richitaura politics riri mudendemaro, rakamerirwa nemukunda wepolitics, but wanocoordinatwa nezwi rimwe chete ratakataura kuti pakunzwa nhau dzenyika tine waprofita vakagadzwa after sungano dzakaitwa, tine sungano yesungano dzese yakazoitwa ndekupedzisira yakauya nejira jena nababa Emmanuel. Sungano iyoyo ndio inobva yatipa kuti ndimi inenge yakutungamira ndimi dzese indimi inobva mudare rababa Emmanuel, kureva kuti mudare rababa Emmanuel imomo munenge mwine anonzi mwenga waGabriel anobva pandaza yavakunda vane vanji. Ndaza yane vanji ndio yatakati ina momberume, ina mutendi, ina mugodhi, yobva yaita nevanji nanegomo, ndio ndaza inonzi ndaza yane vanji. Ndiana nevanji vese vapa pane panhau dzavo, nevanji weJorodhani momberume, nevanji wezodzo mutendi, nevanji wePentecost mugodhi, nevanji wezwi ndiye anobva anzi nevanji itori senemo asi ndinyamweda, tobva tati nevanji werushanga ndichief negomo, tobva tazarira nhau. Tazarira nhau idzi tobva tavaka dendemaro. Izwi rakaita sungano yesungano dzese ndo rinonga raakutungamira pakati pemazwi ese, kureva kuti padendemaro rina manzona, dendemaro nachihera, ndimi inenge yakutaura indimi yemwenga wenyika kana kuti mwenga waGabriel anova ndiye Gambiza mukotsveri, anoti mukunga tatenda zvaanenge atauriswa ndiye ufuti unouya neropafadzo, kureva kuti ndo kwatinokumbira futi ndarama nekusimbiswa kwemari dzedu, tozvikumbira kuna Gambiza. Saka ndo nhau dzamunofanira kuziva sevana veZimbabwe. Hazvisisina platform yekuti ungaenda uchinozvitaura izvi, nokuti gwanza riri kumasowe nderevatumwa vaakatopfuura, kureva kuti kumasowe kwakasiyiwa gwanza iroro igwanza rinotariswa kunzi gwanza iri ndo pakapfuura nevatumwa vachienda kurushanga. Mugwanza imomo ndo maifanira kudzokazve nemhinduro ichibva kurushanga ichidzoka pakati pevakaungana sedare, madzimai nemadzibaba. Saka pakadzoka Eria achibva nemhinduro kubva kurushanga, kubva paderanji, akabva asviko kumira muHighfields akaisa hoka mativi mana ese eZimbabwe kuti
vachine muteuro ndiudzei kuti muteuro werudzi rupi, tiupedzise nemutoo wandaudzwa nababa, kureva kuti dare redu, matare edu ese ekumasowe akaperera pana baba Elaya Mukwimba akabva kuTanzania uko kuya kuzosunga matare amanuel akabva kuZambia uko kuya kuzokumikidza matare aJohani akabva kwaMarango akatuma nhume yake yakabva kwaGandanzara ikauya ine nhau yaJohani ichitiwo inini Johani haisi yangu futi inhau yemasvikiro Abrahamu, Isaka naJakobo. Saka nhau yaJohani yakatsindwa naEmanuel achibva kuZambia. Nhau yaManuel akabva kuZambia yakatsindwa naEria akabva kuTanzania. Zvamira saizvozvo ndokubva Kirebi weSouth Africa naJoshua weMozambique vamira sevatongi panhau pezvakatsudzwa nekuitwa, kureva kuti Joshua in the name of ndiye anenge akucharacterize head of state His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa. Kirebi ndiye anenge akucharacterize kingmaker kana kuti Vice President Dr. Constantino Goveye Chiwenga anobva mundaza yaMukwati. Ndaza yaMukwati ndiyo yakaconstituta South Africa. Kune vanenge vasingazive vanofanira kunowerenga yatinoti the Mutetwa clan, tichipinda kusvika kunana Chaka, tabva kunana Chaka pakanga paakudzoka vana muzirikazi muno muZimbabwe. Vanga vasingabvi kuSouth Africa asi kuti vanga vaakudzoka muZimbabwe nokuti Bantu migration southwards ndio yakaconstituta Zimbabwe. After constituting Zimbabwe ndio yakazoconstituta South Africa. After constituting South Africa matare ese akabva adzoka pazvitata, kureva kuti paGreat Zimbabwe, kureva kuti nhau dzese dzakanga dzaadze kunochingurwa South Africa dzichidzoka muZimbabwe, nezvitendero zvese Zion yakanochingurwa ikauya 1924 paGreat Zimbabwe, kureva kuti ndaza yaZion paGreat Zimbabwe hakuna humwe ushe hunopfuura hwakagadzwa paZion, hakuna humwe umambo hunopfuura umambo hwakagadzwa paZion. Ndo mhaka paZion pamitumbi mitatu yakavaka Zion yaBaba Mutende inoti Baba Mutende vaina Samero, muridzi wendaza Davhidha nemuridzi wezvitendero wechipostora Andreas, kureva kuti Southern Africa yese yabva yakonsolidatwa muZimbabwe. Miteuro ndokubva yatanga kuitwa. Miteuro yaitwa yapera ndokubva tatanga isu zvipotera kuparidza nhau yekuvakwa kwedendemaro rinova ndo ratiri kukumbira kuti rivakwe pamitumbi mitatu: political, traditional and religious. Saizvozvo iri atonement chamber setup. Ma-atonement chambers takati ndo anocreata soft landing pakati pezvakatadzwa zvichigadziriswa nemutoo wakafanira. Ndatenda hangu.